Right, so I think that's 9 o'clock on the dot, or 4 p.m. on the dot. So Vicky, we could get started. Good morning, everyone, or good afternoon for those of you joining us from Mongolia and beyond. We're delighted to welcome you to this session, which will be looking at how we can create more inclusive cities for people with disabilities, particularly living in Mongolia. But I think the fact we have registrations today from 30 plus countries tells us that there's lots to learn from Mongolia for the rest of the world too. I'm Victoria Austin, and I'm the Chief Exec and co-founder of the Global Disability Innovation Hub. And we're delighted to have been undertaking this work with our partners in Mongolia and for it to have been supported by the government in the UK. We have a very exciting lineup for you this morning. We are delighted to welcome a number of significant speakers who will welcome us in just a second. But before I introduce them all to you, I think we have a little bit of housekeeping. So for your information, this morning translation is being provided between Mongolian and English and Mongolian. To make the translation work, you need to click on the globe and select your language. If anyone has any problems, you can send us a message. Sign language interpretation is being provided in British Sign Language and Mongolian Sign Language. And interpreters will be visible. You can use the gallery view, and of course you can pin. Captions will be accessed via the closed captions icon. Hopefully you should be familiar with those. And you can use the question and answer box for any questions and message the panelists via the chat if you need. Hopefully that makes sense to everyone. We've tried to make this virtual session as accessible as possible. And thank you to all of our partners for helping to make that happen. So I have the pleasure of offering this morning for you a great lineup of significant people who are coming together to make sense of the need to make our cities inclusive. We'll be hearing this morning from the British Ambassador to Mongolia first, and his welcoming remarks will be followed by welcoming remarks from the new Minister of Labour and Social Protection for the Government of Mongolia. We're also incredibly grateful to have the country director from the Asian Development Bank present to also offer welcoming remarks. Michaela Patrick has been our lead researcher on this project, and she'll tell us a little bit about what she's learned. And that will be followed up by a contribution from our great partner, IEFO, and Francesca has been amazing in helping us to drive this forward. We're delighted also to be able to listen to the work of Universal Progress, and then to hear finally from the practical application of disability in action that Asian Development Bank are taking forward through Altan Tuya and Arno's work and leadership. And finally, we're delighted the President of Teshnagam can close us off today. So I won't take up too much more time, but I just wanted to set out for you that don't know us, that the Global Disability Innovation Hub is a research and practice centre driving disability innovation for a fairer world. We think that innovative approaches and technology can make a difference. And this has been just one example of how that innovation doesn't have to be a product. It can be a way of doing things. Our organisation was born out of the legacy of the London 2012 Paralympic Games, but we continue to grow, and we're based in the University College London, but we're now operating programmes in more than 35 countries with more than 70 partners, including the likes of World Health Organization and UNICEF, as well as community partners too. We're a community interest company, so we do our work for social good. We've so far reached around 12 million people, and this project is part of a bigger programme called AT2030, which is a UK aid-funded investment looking at how we can get life-changing assistive technologies like wheelchairs, hearing aids, eyeglasses to the people that need them around the world. And that's actually 900 million people who don't have access to those technologies at the moment. We're looking at a statistic from the World Health Organization that suggests that by 2050, 2 billion of us will need assistive technologies. And actually, as we age, all of us will probably need access to eyeglasses or walking sticks throughout our lives.
So the way that we build our cities becomes really important. If we don't build our cities in a way that we can use that assistive technology, then all of us will suffer disbenefit. And we know from our work around the world and in London that if we build in inclusive design principles and practices at the start, it can make better designs and better cities for everyone without costing too much extra investment. But if we try to retrofit those solutions afterwards, it's very, very expensive. So I was delighted to be in Ulaanbaatar in 2019 and to see what a fantastic city and country Mongolia is. And I'm delighted to be able to present this work today. So without further ado, I'm going to pass over to our first speaker, His Excellency, Mr. Philip Malone, who is the Ambassador to Mongolia for the UK. Thank you very much, Ambassador. Okay, thank you. Thank you very much, Vicky, and good morning, good afternoon, everybody. Your Excellency, Minister Arunzaya, colleagues and participants, I'm really pleased to be able to say a few words today at this event organised by the UK's Global Disability Innovation Hub and their local partners, IFO, Technigem, Universal Progress LLC and the ADB, along with the Ministry of Labour and Social Protection. As Vicky just described, the GDI Hub is very much a legacy of the inclusive design and accessibility carried out at the London Paralympic Games in 2012. And this was a highly successful event, both as a sporting event, of course, but also as an excellent example of how architecture and design can be accessible and inclusive at the same time as being beautiful and elegant. Now, the Hub, I think, do very interesting work in that they combine the delivery of inclusive design and accessibility with a world-leading research and teaching facility right in the heart of the London Olympic Park. As I'm sure many of you will remember, seeing Mongolian athletes compete and indeed succeed at the Paralympic and Olympic Games at the park back in 2012. As Vicky also mentioned, the British government is very pleased to fund this work through the broader AT2030 programme. GDI and its partners also fund the programme, and the overall aim is to enable access to assistive technology globally for some 15 million people within the next 4 or 5 years. Now, as Vicky also mentioned, the WHO estimates that around 1 billion people will need access to assistive technologies, and this will increase probably up to around 2 billion by 2050. So the need is indeed very great, and it's also heartening to see that the GDI Hub is working and collaborating with the WHO in this area. So I'm really pleased that, along with the local partners, the Hub have developed this case study on accessibility and inclusion in Ulaanbaatar, as well as supporting the ADB's Green Affordable Housing Project. This is really important work. We all know the challenges moving around cities and gaining access to buildings and so on, but it's even more challenging if you're in a wheelchair, or you have limited vision, or you need to use a walking aid, or even if you're pushing a baby around in a pram, just to give a few examples. So by integrating inclusive design and accessibility at the outset, we create environments where everyone feels their needs are respected and met. This has important social justice impacts in extending inclusivity and leaving no one behind. There are already enabling factors in place to support a more inclusive, and I commend the Minister and the authorities for their commitment to this agenda. But as we know from experience in the UK, there is always more to be done. As Mongolia and Ulaanbaatar develop and change, there is a unique opportunity to incorporate inclusive design and accessibility, as well as to build awareness through education and training about the needs of people with disabilities. This will ensure they're not excluded and can achieve their life ambitions, while also enabling Mongolia to advance the Sustainable Development Goals. So I really believe this case study makes an important contribution to inclusive design and accessibility in Ulaanbaatar,
and will, I hope, lead collaboration to progress this important agenda. I wish you every success in creating a more inclusive and accessible Ulaanbaatar. Thank you very much. Ambassador, thank you for those wonderful words to open this morning. I think what you said there will chime with others' contributions in terms of driving forward the Sustainable Development Goals. But let me hand across now to Minister Aurangzeb Ayush. Thank you so much for joining us, Minister. Dear moderator, Your Excellency, Mr. Philip Malone, my dear colleague, Pavit Ramachandran, all colleagues around the world, good morning, good evening, good day from wherever you are. My following speech will be introduced in Mongolian, so please excuse me for my introducing speech being in Mongolian, so please do turn to your translation. Монгол улсын нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцэд манай улс орон 2009 онд нэгдэн орсон байгаа. За улсын их хурлаас 2016 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг баталсан. За энэ хуулийг баталснаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын нэгэн адил нийгмийн харилцаанд оролцуулах, хөдөлмөр эрхлэх, сурч боловсрох, хөгжих, үйлчилгээг нь одоо сайжруулах хууль эрхцэн орчныг бүрдүүлсэн байгаа юм аа. Хуулийнхаа хэрэгжилтийн хүрээнд олон одоо тогтоолууд бас гарч манай төрийн байгууллагуудын дэргэд ийм жижиг дид зөвлөлүүд байгуулагдсан байдаг. За эдгээр одоо энэ дид зөвлөлүүд, салбар зөвлөлүүд зөвхөн яам тамгын газар гэхгүй аймаг дүүрэгт ч гэсэн одоо уг нь бол байгуулсан байгаа. За энэ тогтолцоо маань бүрдээд 4 жил болж байна. Тэгэхээр тогтолцоо маань бол өөрөө маш шинэ тогтолцоо байгаа. За манайх бас ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн агентлаг гэж тусдаа ийм бүтэц байгуулсан. Энэ бүтэц маань өөрөө бас их дөнгөж одоо бас 2, 3, 4 жил болж байгаа учраас төдийлөн сайн одоо үйл ажиллагаа нь жигдрээгүй байна. Гэсэн хэдий ч Монгол улс бүх нийтээрээ одоо хичээж хүртээмжийн тухай хуулийг гаргах, хүртээмжийн тухай хуулийг одоо бас сайжруулах, бүх нийтээрээ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог хангах тал дээр одоо хамтран ажиллаж байгаа. Японы засгийн газар, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага Монгол улсын засгийн газартаа одоо бас хамтран ажилладаг. Бид өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Улаанбаатар дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжих гэсэн одоо ийм төслийг бас хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгээд та бүхний өнөөдрийн одоо бас энэ танилцуулж байгаа үнэлгээ, судалгааны үр дүн яг одоо цагт бид хүртээмжийн тухай хуулийг сайжруулах тал дээр ажиллаж байгаа цаг үед үнэхээр цаг үеэ олсон үйл явдал болж байна. Ингээд илүү нуршилгүйгээр та бүхний одоо энэ үнэлгээний тайланд орсон бүхий л одоо зөвлөмжүүдийг бид хууль тогтоомждоо тусгахаар ажилланаа. Одоо семинарын одоо энэ үйл ажиллагаанда бас амжилт хүсээд манай одоо улс орн бусад бүх одоо хөгжсөн улс орнуудын нэгэн адилаар өөр одоо хэрэгцээтэй иргэдтэй илүү нээлттэй, илүү хүртээмжтэй ийм сайн нийгмийг зохицлохын төлөө ажиллах болно гэдгийг хэлье. Баярлалаа. Thank you, Minister, for that wonderful contribution and for your leadership within the government of Mongolia bringing forward that new law, which will no doubt make a huge difference to the lives of people with disabilities living in Mongolia. We'd be delighted to support that in the future if you think it's helpful.
Now I'm delighted to turn to my colleague and the director of the Asian Development Bank Mongolia Resident Mission, Pravit Ramchandran. I'm very grateful to you for your time and joining us this morning. The floor is yours, sir. Thank you, Victoria. Udrin Mint, good afternoon. Excellency Philip Malone, Minister Arunzaya Ayush. This is, I think, a very exciting occasion, and I'm very pleased to be here on this important occasion of collaboration with the Global Disability Innovation Hub to support livable, inclusive cities here in Mongolia for disabled individuals. I think this is an important topic, and ADB here in Mongolia has been at the forefront in pioneering work in this regard. So this is a particularly important topic for us in Mongolia as well. Let me share a few thoughts from my side. The last decade, both internationally and here in Mongolia, has seen increased recognition of the rights of persons with disabilities and a call to action to put this into practice. Mongolia has already established the legal system and architecture, as the minister outlined, anchored on the 2016 law on the rights of persons with disabilities to create a barrier-free environment and set a vision for the future. Full translation of this into practice will require a shift in mindset through public campaigns and a coherent policy framework with supporting policy interventions in multiple sectors, such as employment, social welfare, health, education, and other social services. At ADB, we are very proud and pleased to have developed a partnership with the Global Disability Innovation Hub to support our efforts on disability inclusion, particularly in 3 areas. On inclusive design with our urban sector group, and you'll hear more from Arno later on this afternoon. On inclusive education, working with our education sector group, and on assistive technology with our health sector colleagues. Through the partnership, we're also providing catalytic help to teams on all of these areas. What we believe very strongly that what we are supporting here in Mongolia is unique, is pioneering, and provides a real demonstration case for the rest of ADB and across the region. Currently, ADB is implementing several projects that have strong disability inclusion features. Again, you'll hear more about these later, but I just wanted to outline a few key features. We have a 30 billion loan, an investment project and grant on ensuring inclusiveness and service delivery for people with disabilities, implemented jointly with the Ministry of Labour and Social Protection. This is really an example and an important illustration of a multi-sectoral program. Some features of this program are worth highlighting. We have applied a universal design concept for the construction of public service facilities in several of the new city sub-centers, including hospitals. The new demonstration hospital, which we've financed in Songenhairan district, and new development centers for people with disabilities will be established across 6 provinces or IMAGs. Piloting the integrated delivery of cross-sectoral services in health, education, and social welfare in the development centers for people with disabilities, again across 6 IMAGs, with a broad range of optometric primary care services, basic orthopedic services, and assistive technologies, and interactive parent-child facilitated home-based teaching programs for children with disabilities. We also have a 2 million grant financed through support from the Japan Fund for Poverty Reduction for inclusive education with, again, working with the ministry. This will help in promoting and mainstreaming educational programs under this umbrella, under this project. Lastly, just to highlight, and the ambassador mentioned this briefly, we have the Green Affordable Housing Project, which I think is really, certainly across our portfolio in ADB, perhaps the first one where we are looking at inclusive disability features being factored into the design of these housing facilities. So we really are looking forward to this project going forward and helping create a more livable environment here in Mongolia.
Lastly, just to again congratulate the team on the development of the case study, and we're very pleased to be collaborating with you in this effort as well. ADB will soon launch a new roadmap on disability inclusion at a corporate level. This was an institutional commitment at the Global Disability Summit in 2018. Fostering work on disability inclusion is highlighted in our corporate strategy, which extends to our strategy 2030, particularly on livable cities and addressing the remaining poverty and inequality challenges in the region. So once again, I'd like to wish you all a successful event and launch of this hub. Yeah, right now. Alright, so thank you so much for your contribution. That was wonderful, and I think just goes to highlight in my experience, and we're working in many countries around the world, this bold step to invest loan capital in disability inclusion is unique, and its scale is also unique. So to the government of Mongolia and the Asian Development Bank, and also the JICA support that's been mentioned earlier, I think this is a real opportunity to demonstrate to the world what's possible in this space. And so I think we all pull together to do our best to make this a huge success. So thank you very much for your contribution. I have the delight now of handing over to Michaela, who not only did a lot of the leadership of this work with Ian McKinnon, who is my co-director and co-founder of GDI Hub and is sitting in the background today, but Michaela has also been responsible for making today work. So a huge thank you to her for the logistics, but more importantly, let's hear what she learned in her research. Thank you, Vicky, and hello everyone. I'm Michaela Patrick, and I'm the lead researcher on the AT2030 Inclusive Infrastructure case studies. And today I'm going to talk to you a bit about our findings from the research we've done in Mongolia. Firstly, I'd like to thank everyone that is here joining us. We're so grateful and glad to see so many people and different organisations engaged in the topic of inclusive design and the goal of creating more inclusive cities in Mongolia. I'd also really like to thank our partners, who have just been incredible, and we really couldn't have conducted this research without them. You'll hear more from them after my presentation when they will reflect a bit on the research themselves. So I thought I would start with a definition of inclusive design. So at GDI Hub, we say that inclusive design can help all human beings experience the world around them in a fair and equal way by creating safe and accessible environments for all members of the community. This definition was developed out of GDI Hub's work during the London 2012 Olympic Games, and we really want to share our learnings from there and see how we can support the implementation of inclusive design in other cities around the world. So through the UK aid-funded AT2030 programme, we're working on case studies in inclusive design and accessibility around the world in countries like Mongolia, India, Indonesia, Kenya, and Sierra Leone. And we're working with local partners to understand the current state of accessibility and inclusive design in each of these countries. We're engaging multiple different stakeholder groups to understand what some of the barriers to and opportunities for creating and implementing inclusive design can be in these cities. We work collaboratively with local partners, including people with disabilities and disabled persons organisations, to make sure that our research is inclusive and participatory. So our case study in Ulaanbaatar is led by GDI Hub in partnership with IFO, Teknigem, Universal Progress ILC, and the Asian Development Bank. And between April and October 2020, we conducted interviews, workshops, and participatory research activities to capture the perspectives of different stakeholders who have a role in shaping the built environment in Ulaanbaatar. We use tools like photo diaries to develop deeper insights about people with disabilities experiences. And these images reveal some of the aspects of access and inclusivity that matter to people, such as being able to communicate and access information and services, or having infrastructure that supports mobility, such as well-maintained roads, or lastly, being able to access and experience recreational spaces like karaoke facilities. We found that people with disabilities experience physical, social, and economic barriers to accessing the built environment.
And this includes things like the fact that the public transport is not very accessible, so people have to rely on taxis, which can be an additional cost. Secondly, the way the city is developing does leave some limited space for accessibility, and inclusion and inclusive design must be embedded into city planning. This includes things like making sure there are safe and accessible spaces for pedestrians on roads, which can be an issue, as you can see in the image on the right. Thirdly, people need to understand that inclusive design doesn't need to be expensive, and at the moment the lack of knowledge or understanding about the costs of inclusive design is a barrier. And lastly, laws, policies and infrastructure projects need to be implemented well. So implementation barriers was one of the biggest challenges that our stakeholders talked about. So what might an inclusive Ulaanbaatar look like? Well, firstly, it involves mandatory accessibility standards to ensure there is accountability in that implementation process. Secondly, there should be accessible and welcoming public spaces and services. And that accessibility needs to be both in terms of physical design, but also in terms of people's attitudes and awareness and the access to information. Thirdly, an inclusive design approach and vision that goes beyond those minimum technical standards for accessibility is so important to make sure we can create an inclusive experience for people with disabilities. People also need access to good quality and affordable assistive technology, and we need an inclusive culture and education which raises awareness. Combining all of these aspects together means that we can create equity of access, opportunity and participation for all, ensuring we protect the rights of people with disabilities. So a couple of the recommendations we've made to achieve some of these ambitions include, firstly, finding out what matters to people. And that means involving people with disabilities in design and decision making. Secondly, city stakeholders should be working together to establish a shared vision for an inclusive city. And that should be done through a participatory approach to make sure people with disabilities are included in that process. Ulaanbaatar also has a unique climate, culture and geography. So it needs an inclusive design strategy that responds to its context. So we really need local experts who have the capacity and knowledge to deliver inclusive design in Mongolia. Inclusive design should also be embedded from the start of a project and accounted for in the budget. The earlier it's integrated to a project, the more effective it can be. Lastly, we'd just say that you should start somewhere. People really need to see for themselves how inclusive design can make a city a better place to live. People need good examples of what inclusive design can do to understand how it can benefit everyone. And this really begins by taking small actions now to build an inclusive city together. So that concludes my presentation. And if you'd like to find out more, our report covers many more insights and recommendations. We'll share the link in the chat now, but you can also access the report on the AT2030 website, which is listed here. We'd also be thrilled to discuss with any of our audience how we can work together to deliver inclusive design in Mongolia. So please do get in touch. There's clearly a huge I'd just like to swap the interpreters at this point. Sorry, I don't think we can see each other. Okay, sure. Mm-hmm. There we go, switched over. So yeah, I was just saying that there's a huge opportunity in Mongolia to lead by example in the region. And we at GDI Hub would also love to support that with our expertise in inclusive design. And we're so glad to be working with organizations like the Asian Development Bank to support them in their vision and ambitions around disability, inclusion and inclusive design. So thank you so much. And I'll now pass over to our partners who can reflect a bit on the research themselves. Thank you so much, Michaela. That was a wonderful presentation and a great deal of work. And I think before we
hand over to our first respondent, I just wanted to underline your point about starting somewhere and not letting perfection be our enemy. And also the estimate from London 2012 was that it might cost 1,000 times more to retrofit inclusive design than to build it from the start. So thank you so much for those contributions. Francesca, last time we spoke, it was in a beautiful square in Italy. Welcome and thank you so much. Over to you. Thank you, Vicky. And good morning, good afternoon to everybody. I have to really a lot of things and input from this very interesting research. So I have to go straight to the point. IFO in Mongolia is working with the people with disability and with people of Mongolia since the 90s. So it's a lot of work together and a lot of perspective. And we reach a very interesting, during the year, a very interesting partnership and network of people with disability and of people involved in the community-based, at that time, in community-based rehabilitation network. So the government of Mongolia, this is very interesting because we work in the two levels, on the different levels of the administration with the people. So with people with disability, supporting them, and with the public administration. This, I think, is a key point. That start and continuously involving the people of the people of the public and the people of the people with disability. We started, let's say, a close collaboration with GDI already in 2019 with the first research that on assisted technology capacity assessment. Was a survey, of course, and the support continued with the Asian Development Bank support. Now we are working with WHO again in the rapid assessment research, assisted technology. But first of all, I think that this is another issue that is important. In 2018, we started and implemented with people with disabilities, so with Bayar, with Nyamka, with Tamir, who we meet a lot of people and friends and colleagues, an emancipatory research. The title was Barriers Faced by Young Adults with Disabilities. From this, I think that this was a sort of one of the several turning points of our experience and work in Mongolia, because from this research, a pool of people with disabilities research with disabilities started to work on their lives. This is and we have a pool of very good research that was, I mean, they were researching in different themes, like independent living, livelihood, assisted technologies, sexualities, personal assistance, public transport. They started at that time to and very dangerous sometimes to start to work to take the public bus and to go to the Ger district. And all these
was a real effort, but very good results on, let's say, the plan of the lives of each person. That is something that is very important for everybody, and also, of course, for person with disabilities. Now, the last points that I want to underline. IFO and Mongolia started, as I told you, in the 90s. But I think that now okay, we will continue the support and the work with the people with disability in Mongolia, that's for sure. But I think that this is the time, finally, where people with disability in Mongolia can offer the experience, the best experience in other countries. So now we are starting, for instance, a connection with Liberia in Africa, where there is a presence of IFO, okay, since many years, but we are working with the SIDA, the Swedish government, and other organizations like CHAI, etc. And this, the connection is directly with the Taxnijm, people with disability of Mongolia and people with disability of Federation of Liberia, towards independent living and inclusive society. Very challenging, you can imagine. We are working in an African context and very difficult context, okay. But this is a challenge that we like a lot to take over. Very last thing, I want to thank I saw the presence of Her Excellency, the Italian Ambassador, Laura Botta. So I thank you very much for their presence. Thank you very much. Thank you so much, Francesca, and sorry to hurry you at the end. And also our acknowledgement as well to the Italian ambassador, and thank you very much for attending. So thank you for that. Without further ado, I'm going to pass on to our next respondent and ask if we can hear from, sorry, I've lost my piece of paper. Hear from my next respondent, please. Thank you very much. Awesome, байцгаана уу. За байна. Yes, we can hear you well. За энэ удаа бид I hear you very well. Thank you. За юун түрүүнд ингээд судалгаанд оролцож байгаа. Өнөөдрийн танилцуулга мэдээлэлд оролцож байгаа. Олон улсын бол Монголоос оролцож байгаа хүмүүст өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаа бид томоохон судалгааны ажилд хамтран оролцож хамруулсан хот төлөвлөлт нийгмийн бодлогыг бий болгох бодит хуулийн ажилтаа байна. Энэ сүүлийн 10 жилд Монгол улсад хөгжимшөлтэй хүмүүсийн нийгмийн салбарт хөгжимшөлтэй хүмүүсийн нийгмийн оролцоо маш олон өөрчлөлт бий болж байгаа. За тэгээд хөгжимшөл дээр ч гэсэн нийгмийн бие төвшөнд өөрсдийн дуу хоолойг эрхээ хамгаалах хэрэгтэй ажиллаж байгаа. Бид ч бас түүний нэг хэсэг. Тэгээд төвөмбөгч төвийн хувьд ихэнх бид эрхээ хамгаалах төлөвлөгөөний шинжтэй болж байна. Гэвч хөгжлийн явцдаа бид бусад улс орны ишгийн айдлаар аливаа асуудал фашинлын эзлэлтэй хүн амьдралд хэрэгсүүлж хүний эрхээс суурилсан зөв оновчтой тийм нийгмийн бодлогыг чиглэхэд нөлөөлөхөд түүний бий болох хэрэгжүүлэхэд оролцох хэрэгтэй болж ирсэн. За орчны хүртээмж бол үнэхээр бүх асуудал хөгжүүлэлт хүмүүсийн нийгмийн оролцоо суурь байна. Тиймээс бид энэхүү судалгааны ажил бол идэвхтэй оролцож өнөөгийн нөхцөл байдал хамруулсан загваруудыг шинэ таниулахад ямар төвшөнд тодруулах оролцох зорилготой байсан. За мөн үүнийг бид
энэ салбартаа туршлага мэдээлэлтэй олон улсын байгууллагын судлаач мэргэжлээс туршлага мэдээллийг хөрвүүлэнгээ хамтран ажиллах юм болцоо олдсон. За хөгжимчлэлийн иргэдийн нийгмийн оролцоог бий болгох зөвхөн одоо бүтээмжтэй орчноос гадна өөр одоо өргөн хүрээнд ингээд харах хэрэгтэй бас юм шиг ойлгож үзэж явж байсан. Жишээлбэл одоо хөгжимчлэлт хүмүүсийн нийгмийн халамжийг үүсгэх, босолны болцоо, за ажлын тохируулгатай зөв хангалттай ажлын байр. Үүсгээр олон зүйлс ингээд уялдчиж хөгжимчлэлт хүмүүсийн бодит нийгмийн болцоо бий болох юм байна. Түүн дээр бас маш хүчтэй бас нэг зүйл нийгмийн халамж. Хөгжмөлийн өргөн хүрээнд зүйл. За мөн цаашдаа ч гэсэн ер нь хөгжимчлэлт хүмүүсийн нийгмийн болцоо бүр бодиттой ажил хэрэгцээ шаардлагатай байгаа. Жишээлбэл одоо бие даамж хөгжимчлэлт, хувийн төсөл үйлчлэг, peer counseling, за мөн орчин үеийн технологи суурилсан технологи хөгжмөөр ингээд олон арга замуудыг Монгол улсад хэрэгжүүлэх, бодитоор нэгтгүүлэх хэрэгцээ шаардлага байна. Хамгийн чухал нь хөгжимчлэлт хүмүүсийн энэ бодит оролцоо зохион байгуулалт хамтын ажиллагаа энэ маш чухал юм байна гэдэг нь хэлж байна. Тэгж чадвал дээрх асуудлыг бодитоор үр дүнтэй болох. Яг өөрсдийн болон бусад улс орны болдгийг бол өөрсдөө улс орны туршлагууд мэддэг харуулж байгаа. Эцэст нь нэг зүйлийг онцлож хэлэх. Монгол улсад одоо хөгжимчлэлийн бидний төлөвлөлийн төрийн бас байгууллагууд нэг үеэр бодвол зөвхөн халамж хүртгчийн байр суурьнаас бус хамтран ажиллаж оролцож энэ нийгмийн оролцоогоо бий болгох бодит нийгмийн өөрчлөлтийг бий болгох олон чадамжтай болсон. Иймээс цаашдаа ч гэсэн бид одоо аж ахуйн нэгж болон олон улсын хамтын ажиллагаатай өшөө илүү өргөн нийгмийн хамгаалсан зорилго бий болох. Ингээд үйл ажиллагаанд хамтран оролцож явах боломжтой гэдэг нь тэгээд миний хүчээр сонсон маш их баярлалаа. Thank you so much, Ulaanbaatar. We're so grateful for your contribution and for the work that you did alongside us in this project. May I now hand over to our next respondent, who is Titmarku Narangara. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн энэ тайланд би судлаачийн хуваар судалгаанаас ямар үр дүн гарсан тухай товч мэдээлье гэж бодсон юм аа. Тэгээд одоо Улаанбаатар хот маань хүртээмжтэй хамруулсан загвартай байхын тулд хот нэгдсэн хэтийн зорилго алсын хараатай байх хэрэгтэй байна. Уг хэтийн зорилго алсын харааг батлахын тулд оролцогч талууд бүгдээрээ хөгжлийн бэрхшээлийн талын хэрэгцээ, шаардлага, онцлогийг үнэхээр сайн мэддэг байх хэрэгтэй байна. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн оролцоог энэ одоо хэтийн зорилгыг батлах үйл ажиллагаанд хангаж ажиллах шаардлагатай байна. Мөн энэ хэтийн зорилго нь өөрөө нэгдсэн чанар байдалтай байх гэдэг нь өөрөө салбар бүр дээр энэ хамааралтай салбар бүр дээр буюу жишээ нь одоо барилгын зураг төслийн компани ч юм уу сургалтын байгууллага бүхэл тэр хамааралтай талууд бүгдээрээ л тэр юунд хэтийн зорилго алсын хараанд нэгдэж ажиллах шаардлагатай байна. Тэгжвэж одоо цаашдаа их боломжтой гэж үзэж байна. Мөн хамруулсан загвар хүртээмжтэй байдал гэдгийн стандартад болохоор стандарт нь өөрөө одоо хамгийн наад захын шаардагдж байгаа шаардлага юм аа, тоо хэмжээ юм аа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Жишээ нь налуу зам тэдэн градус өнцгтэй байх ёстой гэж ярьдаг бол бүр налуу замгүй барилга байж болох ёстой. Тэгэхээр энэ стандартын шаардлага гэдэг бол зүгээр л наад захын хэрэгцээ гэдгийг хүн болгон ойлгож тэгш хамруулсан загвар гэдэг бол энээс цаашаа бүр өргөн одоо ойлголтын талын чиг хандлага юм шүү гэдгийг хүн болгон ойлгох хэрэгтэй байна. Дараад нь хэрвээ ямар нэгэн барилга байгууламж барих гэж байгаа бол төслийн эхлэхээс өмнө төслийн төлөвлөгөөний шатаас эхлэн энэ тэгш хамруулсан загварыг тооцоолж хэрэгжүүлж явах шаардлагатай байна. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд энэ тэгш хамруулсан загварыг бид нэр заавал нэг газар чинь эхлэх хэрэгтэй байна.
эхэлж үйж хийхгүй бол яриад л байвал үргэлжлээд л байна. Тэгэхээр хааны газар заавал эхлэх хэрэгтэй байна. Үүний тулд төрийн байгууллага эхний ээлжинд боломжоор шатанда хорооныхоо дүүргийнхээ засаг даргын тамгын газрын байруудаас зам талбайгаас эхлээд тэг хамруулсан загвартайгаар хүртээмжтэйгээр орчноо өөрчилж эхэлье гэж хэлсэн. За та бүхэнд баярлалаа. Thank you so much. That was a wonderful contribution, and I very much agree with your point that we need a common mission that both public and private sector and community organisations can help to support and deliver. I'm now delighted to introduce my colleague Altantia Jigjigsuren, who I also had the pleasure of meeting when I was in Ulaanbaatar. Altantia, the floor is yours. You're very welcome. Vicky, we just missed Nyamka. We were going to have Nyamochia speak first, and then we'll hand over to Altantia. Okay. I'm so sorry. Thank you, Michaela. За сайн байна уу. Бидний одоо тайлангийн хуралд оролцож хаад та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ бас баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол бид нар энэхүү судалгааг нэлээд өөрхөн хүрээнд хийлээ. 4 сарын хугацаанд бодлогын төвшөнд болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа гэр хорооллын болоо хүмүүсийг бас хамруулж төвийн болоо захын бүсийг бас нэлээд хамруулж байсан. Ерөнхийдөө ингээд хараад үзэхэд бол судалгааны үр дүнгээс юу гэж харагдаж байна вэ гэхээр Монгол улс хууль тогтоомж олон улсын бичиг баримтыг хүлээж авсан тал дээр бол ерөнхийдөө бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хууль эрхт бол байгаа. Одоо салбарын хуулиуд дээр ч гэсэн одоо барилгын тухай хууль болоод бусад салбар хуулиуд дээр бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээ шаардлагыг тооцсон зүйл заалтууд бол орж өгсөн байдаг. Нэг үгээр бас ингээд хэлэхэд бол бас Улаанбаатар хот маань бол бараг дийлэх барилга маань бол налуу зам төлөвлөгдсөн байдаг. Харин ганц асуудал нь юун дээр гараад байна вэ гэдэг маань судалгаан дээр бас нэлээд бас тодорхой болж өгсөн. Тэр нь болохоор ерөөсөө хүртээмжтэй орчныг бас хамруулсан загварыг бүтээж байгаа бүтээх явцад нөгөө хүмүүс маань мэдлэг ойлголтгүй байна. Бүтээж байгаа хүмүүс маань мэдлэг ойлголтгүй байна те. Налуу замтай барилгууд байгаадгаа хэрнээ нөгөө нэг налуу замыг маань хэн ашиглах вэ те. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсээс гадна бас энэ олон төрлийн те хүн ашиглан жирэмсийг те хүүхэд төр зур гэмтсэн хүн ч гэсэн те гэх мэтчлээ олон төрөлт хүмүүсээ ашиглаж болно гэдгийг маань бас нөгөө нэг олж харахгүй байгаа тань л да бас. Тэгэхээр нөгөө нэг налуу замууд маань бас хэрэгцээ шаардлага нь ерөөсөө мэдхгүй болохоор стандартын бус байгаад байгаа. Баригдаж төлөвлөгдөд байгаа. Бас харагдаж байгаа эндээс судалгаанаас бас тодорхойлсон. Мөн ерөөсөө төвөмөл загварыг одоо хамруулсан загварыг бий болгохдоо бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бас оролцоог маш сайн бас хангах нь бас зүйтэй гэж бид нар бас энэ судалгаан дээрээс харж байгаа. Тэр нь юу гэхээр ерөөсөө зураг төсөл төлөлтийг хийж байгаа. Тэгээ зураг төслийн шатнаас нь эхэлж нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй байгууллагын энэ чиглэлээр бас үйл ажиллагаа явуулах байгууллагын саналыг Thank you very much, Nyamcha, and apologies for missing you out. Thank you. So now, without further ado, Altantia, the floor now is yours. За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн уулзалтанд оролцож байгаадаа их баяртай байна. За тэгээ энэ уулзалтанд Азийн хөгжлийн банкны зүгээс энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх ямар хөрөнгө оруулалт, ямар ажил хийж байгаа юм бэ гэдгийг танилцуулаач гэдэг хүсэл тавьсны дагуу одоо би товчхон мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Тэгээ түрүү чи манай дээр энэ судалгаа хийсэн хүмүүсийн
үгэн дээрээс үргэлжлүүлмээр байна. Бид нар ямар нэг юм хийж эхлэх хэрэгтэй байна гэд. Тэгэхээр тэр ямар нэг юм хийж эхлэн гэдэг нь бол тодорхой хэмжээнд хувь нэмэр оруулаад бид нар яваад эхэлж байна гэдгийг бол энэ гашуунд бол хэлэхэд бол таатай байна. За түрүү манай суурин төлөөлөгч бас хэлсэн байгаа. Азийн хөгжлийн банкны зүгээс ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг одоо шийдвэрлэх тал дээр тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээд эхэлсэн байгаа. За тэгээ ер нь бол энэ их шин Азийн хөгжлийн банкны хувьд бол их шин урсгал, шинэ ажлууд. Гэхдээ бид нар энэ ажлыгаа бол үр дүнтэй болох талаар бол нэлээд хүчин чармааж ажиллаж байна. Тэгээ би ялангуяа нэг төслийн тухай одоо хэрэгжүүлж байгаа нэг төслийнхаа тухай товчхон танилцуулъя гэж бодож байна. Тэр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусламж үйлчилгээг бүртэмжтэй болгох гэсэн нэг 30 сая долларын нэг төслийг бид нар 2019 онд эхлүүлээд одоо ингээд хэрэгжүүлж байна. Тэгээ энэ төслийн хүрээнд бид нар хийж байгаа гол ажлуудыг та бүхэнд зүгээр сонирхолтой үднээс базаад хэлье. Мэдээж яриг илүү наривчлаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хэрэгтэй бол бидэртээ тусдаа харьцаад одоо мэдээлэл авч болно. За бид энэ төслийн хүрээнд нэг юм эхний зорж байгаа нэг ажил нь юу вэ гэхээр хөгжлийн бэрхшээлийг аль болохоор эрт илрүүлдэг тогтолцоог нэвтрүүлье гэж бид зорж байгаа. Яагаад гэвэл хэдий ч нэ хүүхдийг одоо баг дээр нь одоо хөгжлийн бэрхшээлд нь илрүүлнэ. Хэдий ч нэ тэр хүнийг нөхөн сэргээх, засах дээрээс нь тодорхой хэрэгтэй тусламж үйлчилгээг үзүүлэх боломж нь нэмэгдээд тэр хугацаагаараа тэр чигээрээ тэр хүүхэд бол хүмүүстэй зэрэгцэж, бусад хүмүүстэй зэрэгцэж амьдралд оролцох боломжийг нь бол нэгдэж үзнэ гэж бид бодож байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийн улс орнуудад хэрэгжилж байгаа түгээмэл ийм хэрэгэлдэг одоо сайн жишг гэж хэлж болдог үнэлгээний аргачлалууд байдаг. Бүр нэраа үед нь хийдэг үнэлгээний аргачлалууд дээрэс нь бас тэр үнэлгээний аргачлалаар хэрвээ ямар нэгэн одоо с ิจ төрөх юм бол илүү нөгөө хүүхдийн мэрэгжлийн эмчнэрээр хийлэгдэг хоёр дахь шатлын үнэлгээний аргачлалууд байгаа. Эдрийг одоо Монголд бол нэвтрүүлье гэж бид нар зорж байгаа. Тэгээд тэрийг нэвтрүүлснээр бол мэдээж яриг аль болохоор хүүхдүүдийг багт нь илрүүлээд тэгээд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх боломж нь бол бүрднэ гэж бид нар бодож байгаа. За хоёр дахь нэг асуудал нь бид юу хийе гэж байгаа гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээний бүр цоо шин концепцийг загварыг гаргая гэж үзсэн. Тэр нь юу гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хэрэгцээ бол олон талын олон салбарыг хамарсан шин чанартай байдаг. Тэгээ энийг бүгдээр ингээд нэгтгэсэн байдлаар одоо нэг доороос одоо хамтарсан одоо байдлаар үзүүлье гэдэг. Энэ нь юу вэ гэхээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, боловсролын тусламж үйлчилгээ, дээрэс нь халамжийн тусламж үйлчилгээг нэг доор үзүүлж болох үс тийм одоо загварыг гаргаж байгаа. За энийг бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв гэж нэрлэдэг байгаа. Одоогоор бид нар төлөвлөж байгаа нь бол туршилтын журмаар 6 аймагт энэ төвийг байгуулъя гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр энэ төв дээр бол яагаад 6 аймагуудад байрлаж байгаа гэхээр та бүхэн мэдж байгаа манай хөгжлийн бэрхшээлтэй ялангуяа хөдөө орон нутагт амьдардаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бол ямарваа нэгэн тусламж үйлчилгээ авахд нэгдүгээр холддог, хоёрдугаар манай тээврийн хэрэгслээс ахуулаад ер нь бол тусламж авч чадахгүй талтай байдаг. Тэгэхээр энэ бүх үйлчилгээнүүдийг аймгийн түвшинд нь одоо ойртолж өгөө гэсэн нэг юм санаа. Тэгээ энэ дээрээ энэ загвар нь бол цоошин концепц нөгөө тэр саний хэлсэн эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, дээрсэн боловсрал гэдэг одоо үйлчилгээнүүдийг нэгтгэх гэж байгаа учраас бол зохион байгуулалт онлын хувьд бол айтайхан сонсогдож байгаа боловч яг хэрэгжүүлэх тал дээр бол нэлээд одоо хэцүү асуудлууд бол гарч магадгүй гэж бодож байна. Тэгээ энэ хөгжлийн төвд бол бид нар тэр нөхөн сэргээх, эрүүл мэндийн талаас үзүүлдэг нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ, дээрээс нь сэргээн засах үйлчилгээ одоо жишээлбэл хил яриа засах гэдэг ч юм уу, орон зайны баримжаа авах гэдэг ч юм уу тийм ийм үйлчилгээнүүдийг үзүүлэх боломжийг нь бүрдүүлье. Хажуугаар нь тэр бага насны сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд гэрт нь эцэг эхээр нь дамжуулаад эцэг эхэд нь зааварчилгаа өгөөд тэднийг яаж одоо бага насны сургуулийн өмнөх боловсролыг олгох вэ? Гэрийнх нь нөхцөлд тийм тэрийг одоо бид нар одоо тэр төвөөр үзүүлье гэж бодож байна. Дээрээс нь тэр туслах хэрэгслүүд гэж хэлж байгаа. Туслах хэрэгслүүдийг бол тэнд үйлдвэрлэхгүй ч гэсэн тэнд ядаж одоо засварлаад янзлаад ингээд өгдөг тийм бүтцтэй байх юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ барилгынхаа дизайныг бид нар гаргасан. Тэгээ энэ дизайныг гаргахтаа бид нар саяны та бүхний бүгдээрийнх нь хүсэж яриад байгаа тийм хамруулсан загвар гэдгээр хийхийг их оролцсон. Тэгээ энэ загварыг гаргахад бол манай энэ
GDI байгууллага маш их одоо техникээр өссөн үзүүлсэн. Бидний зургийг нөхөж хараад болж юм болохгүй нөө сайн сайжруулах талын зөвлөгөөнүүд өгсөн байгаа. За ингээд одоо бид нар барилгын ажлуудтайгаа эхлэн тэгээд мөд одоо 2 жилийн дараа гэхэд одоо 6 төвтэй болно. Энэ хугацаанд барилга баригдаж авах хугацаанд бид нар тэнд ажиллах хүмүүсийг бэлтгэх, сургах, гарын авалгуудыг бэлтгэх гэдэг ингээд загваруудыг гаргах ийм нэг ажил бол хийгдэж байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. За 3 дахь нэг томоохон ажил юу вэ гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд одоо саяны хэлж байгаа хамруулсан загвар хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх үүднээс гол нь анхаарж байгаа нэг хэд хэдэн асуудлуудыг бид нар төслийнхаа хүрээнд хийж өгөө гэж бодсон юм. Нэг нь юу гэхээр энэ саяны хэлээд байгаа энэ барилга байгууламж зам тээвэр дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өөрсдөө оролцоод аудит хийх боломжуудыг хангаж өгөө. Өөрсдөө туршиж үзээд энэ болж гэн, энэ болохгүй байна, энэ хаалгын саяны хэлсэн одоо налуу зам таарч таарахгүй байна гэдэг аудит хийгээд тэр аудитын дүгнэлтийг энэ төрийн байгууллагууд цаашаа аваад шийдвэртээ тусгаад явдаг нэг ийм юмыг нэвтрүүлэх гэсэн бодол байгаа. За түүнээс гадна бид нар энэ манай Монголд үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд гаднаас оруулж байгаа туслах хэрэгслүүд, туслах технологиуд байгаа тийм. Эний талаар тодорхой бодлогыг нь шинжилье гэсэн бодлого. Манай улсын зүгээс одоо хямдралтай бөгөөд нөхцөлтөө олгодог тодорхой хэмжээний туслах хэрэгслүүд бол байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол одоо тэр орчин үеийн дэлгэрүүлэндээ байгууллагын тавьж байгаа нийт шаардлагатай жагсаалт гэдэгтэйгээ уялддаг юм уу юм. Тэгээд хүнийхээ хэрэгцээг авч байгаа тоног төхөөрөмжүүд нь туслах хэрэгслүүд хүнийхээ хэрэгцээнд таарж байгаа юм уу, чанар нь болж байгаа юм уу. Энэ дээр бол дагж эргэж хараад тодорхой хэмжээний бодлогын зөв шинэ томьёолуудыг гаргаж байна. Тухайлбал одоо энийг нэгдсэн журмаар одоо сайн чанартай туслах хэрэгслийг хөдөлж авах тийм. Дээрээс нь бол одоо улсынхаа хэрэгцээг бүгдээр ингээд нэг захиалагчаар өгөх одоо стратегийн түншлэлийг байгуулж одоо яг үнэхээр тэр туслах хэрэгслийг сайн үйлдвэрлэх газартай түншлэл тогтоогооч тэрийг нь одоо нэгдсэн журмаар худалдаж авдаг ч юм уу. Тэгээ ийм бодлогын зөвлөмжүүдийг бол боловсруулад одоо явж байгаа. Тэгээ энийг бол мэдээж хэрэг хэрэгжүүлэхэд бол нэмэр болно. Тэгээд бас энийхээ хажуугаар одоо манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэмжих агентлаг гэж байгаа. Тэгээд тэр агентлагийн хажууд протезийн үйлдвэр гэж байгаа. Улсын тэр протезийн үйлдвэрийн одоо тоног төхөөрөмжүүдийг шинжилээд тэндээс үйлдвэрлэж байгаа протезуудыг чанар чансаа хэлбэр дүрс одоо юу гэдэг нь тэрэн дээр нь бол дэмжлэг үзэлцээ үзүүлье гэсэн нэг юм явж байгаа. За тэгээ 3 дахь нь та бүхэнд бас сайн байж болов энэ амруулсан байдал хүртээмжийг сайжруулах гэдэг нь бол тэр бичвэрийг одоо бичсэн текстийг авиа болгох, яриа болгодог тийм юу софтвер програм хангамжийг одоо боловсруулж байна. Тэгээ энийг бол нийгмийн хамгааллын яам эзэмшээд гэхдээ бүх одоо улсын хувийн ер нь вебсайтаар одоо мэдээгээ дамжуулж байгаа бүх байгууллагууд тэрийг бол хэрэгжилж эзэмшиж болно. Тэгэхээр тэр вебсайтууд дээр тавигдж байгаа бүх мэдээлэл, бичигдсэн мэдээллүүдийг дуу авиа болгож, текст яриа болгож хөрвүүлдэг ийм програм хийж өгнө. Энэ нь бол хүртээмжийг нэлээд үлэмж нэмэгдэх болов гэж бид нар бас бодож байгаа. За тэгээд бас мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг хангах үүднээс нийгмийн хамгааллын яам дээр боловсруулж байгаа тэр нийгмийн хамгааллын лавлгаа мэдээллийн төв гэдэг юмыг байгуулад тэндээс утсаар ч юм уу одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд мэдээлэл авахд бол аль болохоор хурдан шуурхай мэдээллүүдийг өгдөг. Тэр мэдээллийн төв маань бол энэ салбарынхаа хэмжээний бүх одоо дата мэдээллийг бол зангидаж харж тийшээ орж болох үс нэг юм юмнууд хийж байна. I'm so sorry to interrupt you. Might I ask you to make closing remarks? Thank you so much. Okay. За тэгэл энийг би ерөнхийдөө бол яриагаа бол дуусгачлаа. Ингээд ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг та бүхэнд бол хэлгэсэн. Тэгээ энэний талаар тодорхой мэдээлэл авъя гэвэл манай төслийн нийгмийн хамгааллын яамн дээр байгаа. Тэгээд Азийн хөгжлийн банкны миний биетэй бол бас уулзаж болно. Баярлалаа. Many thanks, Altintia, and I have to say you're leading a world-breaking project, and it was so amazing to listen to you, so I wanted to give you those extra couple of minutes. But as my colleague Michaela has mentioned in the chat, we are running slightly over time, so we'll be finishing 10 minutes late. So apologies to everyone for that, but we just want to hear from our final two speakers who have got so much to add. Without further ado, then I shall hand over to Arno Heckman to give us a view from his position, which is a very significant one indeed. Arno.
Thank you, Victoria. Good morning, good afternoon, and good evening, everybody. Your Excellency, Mr. Aryan Zaya. I'm very happy to be here and to speak to this discussion. Part of the adventure started like few years ago for us with a meeting with Victoria and my colleagues Wendy. That's we need to salute here because she was also part of the initiative of developing a partnership with GDI in Mongolia. And when we talk about the skills and the support, the possible support of GDI, we were always right away interested to see how a partnership like that can be developed and how we can benefit from the experience of GDI to improve the urban work we are doing in Mongolia. So now I'm happy to see the case study out. This is a first step. There is many other steps to go through. But we believe that all the urban projects in Mongolia can benefit from it. As you might know, we are running two major projects in Ulaanbaatar, in the peri-urban area of Ulaanbaatar, in gay areas. We developed 6 sub-centers providing infrastructure, public amenities, which are already ongoing. We are finalizing some development of the sub-center. Some are already almost finished or under design. We have also a green affordable housing project, which aims to provide 10,000 green affordable housing for the people of Ulaanbaatar and Mongolia, and redevelop 100 hectares into eco district. And we are finalizing the approval of another large-scale project aiming to develop and support the green development of IMAG and IMAG centers. So here also we are providing public amenities, infrastructure. All of these can benefit from input from GDI and have an enhanced inclusive design that can be fed on right away from the beginning. So just give you some example and the interest to have also the inputs of GDI and to make sure that we enforce the standard that's already there in Mongolia. We are designing kindergarten, public space, public park, incubator center, community center. All of these can benefit from a higher level of inclusiveness and of integration to provide access to disabled and vulnerable people. So I really think that's if we can develop this long-term partnership, we will benefit from it. We will improve our design, but also for GDI, please use those projects to reach people. We have extended communication with the communities, so you can right away be embedded in the development, in the design process, especially for the green affordable housing, but also for the sub-center. We can already start to work together, have you to review the design, work with the engineering team, work at the policy level. Everything is set. We are welcoming really, the work with you. The PMO and PIU staff are all set, and they are aware of this partnership. So we have now to fix, a tangible agenda to see how we push the thing further. So this is all from my side. Again, I think this is we are looking for long-term partnership. We are looking of design that can be integrated right away and replicated, and policy level actions. So I will say again that someone say we have to start somewhere. We are ready to start, and I think urban project can be also a very good case study, a very good starting point, and especially because we are addressing peri-urban area of Mongolia, which are the most difficult for vulnerable people to have access to services and transportation and all kind of activities. So this is the first steps, and we all need effort and perseverance. This is important to enforce whatever is as a standard and what we have in mind. Everybody wants to support, but now it's action time. So we are ready, and we look forward for the next steps. Thank you.
Thank you so much, Arno. That was a wonderful contribution, and let us take those words to heart. So design that can be implemented and replicated, and policy influence. Let's start now. I love it. Over to our final respondent then, who could be no one else than Teishnagem, who have been our wonderful partners in this programme. For closing remarks, Enkabant, I hand over to you. За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр юуны өмнө бид нэр өнөөдрийн энэ уулзах болсон гол шалтгаан бол бидний хамтын ажиллагаа юм байна гэж ингэж одоо бодож их баярлж байна. Тэгээд бид нарыг дэмжиж бид нартай хамтарч ажиллаж олон жилийн хамтын ажиллагааны хүрээнд одоо тусламж дэмжлэг үзүүлж ингэж хамтарч ажилласан бүх байгууллагууд бүх хүмүүстээ баярлалаа гэдгийг нэгдүгээрт хэлье. За хоёрдугаарт бид нар бол бие биенээсээ маш их суралцж байгаа. Хамтын ажиллагаа гэдэг бол бид нар нэг асуудал дээр одоо олон талаас нь бие бинийгаа ойлголцож байгаа нэг ойлголцолд хүрж байгаа процесс явж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас бид нар бол энэ удаагийн уулзалтаар бол бүр бодит одоо үр дүн илүү их гарч ийн гэдгийг бол би энэ дээр хэлмээр байна. Бид энэ хөгжлийн бэрхшээлийн асуудлаар хийж исэн үйл ажиллагаанууд дотроос сүүлийн энэ хоёр судалгааг бол би маш чухал гэж ингэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл бид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс өөрсдөө одоо энэ судалгаануудыг хийж байгаа. Бид нар хамтраад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс өөрсдөн дээр нь тулгарч байгаа бэрхшээл дээр өөрсдөн дээр нь кейс судалгаанууд хийж байгаа нь бол хамгийн онцлог чухал юм а гэж ингэж хэлэх гэж байгаа. Энэ судалгаа бол хоёр дахь судалгаа нь. За өмнө нь бол IPO-той хамтраад, Европын холбоотой хамтраад бид нар бол Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстээр тулгарч байгаа энэ судалгааг бол одоо эмансипатри гэдэг энэ аргачлалаар энэ судалгааг бол бид нар бол хийсэн. Тэгэхээр саяын энэ одоо өнөөдрийн танилцуулж байгаа энэ судалгаа бол бидний хувьд бол хоёр дахь одоо эмансипатри аргаар хийгдсэн ийм судалгаа юм а гэдгийг энэ дээр онцолж хэлэх зүйтэй гэж би бол ингэж бодож байна. Тэгэхээр бид нар бол бусад хүмүүсээс суралцж байна. Тэрнийхэн бид нар ажил хэрэг болгоод өнөөдөр бол нэг одоо бүтээгдэхүүн гаргаад олон нийтэд танилцуулж байна гэдэг бол хамгийн чухал наа гэж би бол ингэж бодож байна. Тэгэхээр бидний энэ хийж байгаа зүйлүүд бидний яриад байгаа хүсэл мөрөөдөж нөгөө зорж байгаа зорилго хамруулсан дэлхий, хамруулсан нийгэм, хамруулсан Монгол улсыг бий болгоход бол энэ бол хамгийн чухал ач холбогдолтой ийм судалгаа болсон бахаа гэж би бол ингэж бодож байна. За дараагаар нь бол саяын энэ илтгэл тавьсан хүмүүс бүгдээрээ ярьж байна. Одооноос шууд эхлэх хэрэгтэй, ямар нэгэн зүйлээс эхлэх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр бидний энэ ажиллагаа бидний хийсэн энэ зүйлийг бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд маань дөнгөж сая хүлээж аваад хүртээмжийн хуулийн үндсэн судалгаа болгож одоо ашиглах боломжтой байна. Бусад хийж байгаа ажлууд Азийн хөгжлийн банкнаас, IPO-гоос, GDI-аас хийж байгаа бүх ажлууд дээр энэ судалгааг суур судалгаа болгож авна гэдэг маань бол энэ бол одоо бидний хувьд бол одоо асар том амжилтанд хүрж байна гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр бидний энэ хийж байгаа зүйлийг хүлээж авч бодлогод хэрэгжүүлээд үйл ажиллагаа болгоно гэдэг бол бидний хувьд бол дэлхийн нийтийн хэмжээний одоо доктортой хөгжил 2030-ыг хэрэгжүүлэх, тэрүүн дотроо туслах технологи 2030-ыг хэрэгжүүлэх ийм бодиттой үр дүнд бол энэ дээрс харагдана гэж би бол ингэж бодож байна. Монгол улсын алсын хараа 2050 гэдэг бичиг баримтыг хэрэгжүүлэхэд бүх нийтийг хамарсан сайн одоо амьдрал, сайхан амьдралыг бий болгоход бол бидний энэ хийсэн үйл ажил бол бүх хүмүүст хүртээмжтэй сайн байх байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээ биднэрт бол яг өнөөдрийн нөхцөл байдалд бол empowerment буюу одоо эрх мэдэлсэн сайн хүмүүс биднэрт байна. Бид хүний нөөцтэй байна, суралцах боломжтой байна. Энэ бол бидний хамгийн том боломжоо гэж би бол ингэж хэлэх гэсэн юм аа. Тэгээ та бүхэнтэй энэ удаад ажилласандаа маш их баяртай байна. Цаашдаа маш их одоо нэгт олон зүйл дээр хамтарч ажиллаж сайн зүйлийг бий болгоё гэж ингэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Thank you, sir. And that's a wonderful way to close this morning.
There are many questions and some have been answered, but if there's anything else people would like, please do get in touch with us. I conclude by thanking all of my honourable speakers for their contributions this morning. What I've heard people say is, let's start somewhere, let's start now, let's have a joint mission. And also that this is a really special case study with the investment and the partnership that's in place, the commitment of the government, the capability of the disabled people's organisations, and the intention for us to keep working together on this programme. GDI would be delighted to see this meeting happening again in a year's time, and for us all to be reflecting on an amazing set of achievements over the last 12 months. So let me finally conclude by thanking three people who haven't spoken. That's Ian McKinnon, who's led this work for the GDI Hub. That's Wendy Walker, whose kernel of insight supported a lot of the thinking on disability. And Sonal Deepak, who did a lot of the work on disability emancipatory research. And thank all of the people that participated in this research. Thank you so much for joining us today. We continue to look forward to a very, very bright future on disability inclusion in Mongolia. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Damir. Thank you, everyone. Thank you, Ebe. Thank you. And thanks for hanging on the extra 10 minutes to everyone that did, including 150 participants. And thank you to all of our translators and interpreters who've also done an amazing job. Yes. And I'm so sorry, Nyamachi, I didn't come to you, but you'll forgive me. And I'm glad that you got your chance to speak. Thank you, Michaela. Okay, we'll be in touch soon. Thanks, everyone. Goodbye. Bye-bye. All right, thank you, everybody. Bye. I'll close the Thank you, meeting Michaela. now. Okay. Great work, everybody. Thank you.